Hola, hoy hablamos de las comparaciones. Today we're talking about comparisons, specifically comparisons of inequality. So things like I am more intelligent than my dog. You can also talk about comparisons of equality, like I am as smart as my sister, but we'll cover that in a different lesson. Before we get started, these are the vocabulary terms that I'll be using throughout the video. So if any of these words are confusing to you or you're not 100% sure what they mean, you can click the link in the information below the video to find a Quizlet page that has these words in them, and you can practice before you watch the video if necessary. Okay, throughout this video, I'll be talking about me and my family. So I'll be making comparisons about them using the vocabulary terms that I just showed you. Each time I go over a comparison, I will describe myself and someone else a little at first. This way the comparisons can be a little bit better understood and understood more naturally. The goal here is to be a little more narrative and comprehensive rather than just going over vocabulary terms. So each time I make a comparison, I'll try to follow it up with a question. The answers will always be asking for a name, or it'll be a yes or no question. The answer to the question will always be found from the sentence right before the question. So it should be fairly obvious what the answer is. That's not the point. It's just to get you participating. Yo soy alto. Mi hermana es alta. Mi hermana es alta, pero yo soy más alto. And here's our first comparison. Yo soy más alto que mi hermana. ¿Quién es más alto que mi hermana? Yo. Yo soy más alto que mi hermana. Yo no soy más alto que mi padre. ¿Quién es más alto que yo? Mi padre es más alto que yo. Mi madre es inteligente. Yo soy menos inteligente. Yo soy menos inteligente que mi madre. ¿Quién es menos inteligente que mi madre? Yo. Yo soy menos inteligente que mi madre. ¿Quién es más inteligente que yo? Mi madre. Mi madre es más inteligente que yo. One more question. ¿Soy más inteligente que mi madre? No, soy menos inteligente que mi madre. Yo soy fuerte y mi padre es fuerte. Yo soy fuerte, pero mi padre es más fuerte. Mi padre es más fuerte que yo. ¿Quién es más fuerte que yo? Mi padre. Mi padre es más fuerte que yo. ¿Es mi abuela más fuerte que yo? No. Mi abuela no es más fuerte que yo. Mi padre es más fuerte que yo. Okay, so those were the regular comparisons. Now I'm going to go over a few irregular comparisons. These are a little different, and you'll notice the formula is a little different for saying these. So here we go.
Yo soy joven. I am young. Mi hermana es joven, pero yo soy menor, younger. Yo soy menor que mi hermana. So there's the first irregular comparison. I am younger than my sister. ¿Quién es menor que mi hermana? Yo. Yo soy menor que mi hermana. También mi padre es menor que mi madre. Also, my father is younger than my mother. ¿Quién es menor? ¿Mi padre o mi madre? Mi padre. Mi padre es menor que mi madre. Mis padres son viejos. Mis padres son viejos, pero mis abuelos son mayores. So there's another irregular. Mis abuelos son mayores que mis padres. My grandparents are older than my parents. ¿Quiénes son mayores? Who's older? ¿Mis padres o mis abuelos? Mis abuelos. Mis abuelos son mayores que mis padres. Mi hermana es mayor que yo. My sister is older than me. ¿Soy mayor que mi hermana? No. No soy mayor que mi hermana. Yo soy menor que mi hermana. Okay, let's bring one of my friends into the conversation. Yo juego fútbol. Mi hermana juega fútbol y mi amigo juega fútbol. Nosotros jugamos fútbol. Yo soy bueno y mi amigo es bueno. Somos buenos, pero mi amigo es un poco mejor. So we're pretty good. Both of us, but he's a little better. Mi amigo es mejor que yo. My friend is better than me. Mi hermana es mejor que mi amigo. My sister is better than my friend. ¿Quién es mejor que mi amigo? Mi hermana. Mi hermana es mejor que mi amigo. Mi hermana y mi amigo son mejores que yo. ¿Soy mejor que mi hermana? Am I better than my sister? No. No soy mejor que mi hermana. Mi hermana es mejor que yo. Mi amigo es mejor que yo. Por eso, therefore, yo soy peor que mi amigo. I am worse than my friend. ¿Quién es peor que mi amigo? Yo. Yo soy peor que mi amigo. Mi amigo es peor que mi hermana. Mi amigo y yo somos peores que mi hermana. ¿Es mi hermana peor que yo? Is my sister worse than me? No. Mi hermana no es peor que yo. Ella es mejor que yo. Okay, so hopefully by now you've noticed
that there's a little bit of a pattern for both the regular comparisons and the irregular comparisons. To make a comparison, you start with the subject and use the verb ser for to be, not a star. Then you say más o menos, so more or less, and then whatever adjective you want. So tall, skinny, smart, whatever. Then followed by the word que, and finally the subject to. So the example I have here is yo soy más alto que mi hermana. Literally, this says I am more tall than my sister. And then there's the formula for the irregulars. So it's mostly the same, but the middle is just a little different. Instead of using más or menos, there's a separate word. So the example I have here is older. So instead of using the word old, which is viejo, you would use the word older, which is mayor. So we have our subject, the verb ser again, and then instead of más viejo, we're going to use mayor instead. And then we still use que and the following subject. So the example I have here is my father is older than me. Mi padre es mayor que yo.